പലരുടെയും അക്ഷീണമായ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, UN-ന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് SDG എന്ന് പറയും. അത് 2030 കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭാവി തലമുറയെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ. റെസ്പോൺസിബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടുതലും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യവസായികളാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കൺസംഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുള്ള ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാനും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Reduce, we also know that the main principle is reduce, reuse and recycle. Ban എന്ന് പറയുന്നത് reducing ഭാഗമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ പോളിത്തീൻ കോട്ടഡ് പേപ്പർ കപ്സ് ഓൾറെഡി ബാൻ, സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന നിലയിൽ അത് ബാനായി കഴിഞ്ഞു. അത് ബാനായതോടുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പേപ്പർ കോട്ട്, ഇത് പോളിത്തീൻ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സിനെ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഇനി വീണ്ടും വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ റീസൈക്കിൾ, ഈ പോളിത്തീൻ കോട്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾ റീപൾപ്പബിൾ അല്ല. അത് പൾപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും, എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൽ ഈ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വേണം എന്ന്. മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പോളിത്തീൻ കോട്ടഡ് പേപ്പർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോളിത്തീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. പോളിലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, PBS എന്നിവയുടെ ആവരണം അത് കമ്പോസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ പെടുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, അത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഈ പേപ്പറിനെ വാട്ടർ ഡിസ്പേർഷൻ കോട്ടിംഗ് ഓടുകൂടി അതിനെ ആവരണം അതിന് ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആകുന്ന ഒരു വിദ്യ, അതാണ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസബിൾ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോട്ടിങ്ങോടുകൂടി വരുന്ന പേപ്പർ കപ്പുകളും ഇന്ന് CPCBയുടെ അപ്രൂവലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് റീപൾപ്പബിൾ ആണ്, റീസൈക്കിളബിൾ ആണ്. കൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ CPCB അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ISO 17088 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഫുഡ് ഗ്രേഡഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും റിവ്യൂവബിൾ ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ സിപ്പറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് 17088 അനുസരിച്ചുള്ള CPCBയുടെ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അത് നടത്തി അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാവും വരിക. ഇത് വരുന്നത് വഴി നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡ്, ബാക്കി പോളിത്തീൻ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നല്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റും അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല, മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള
അനധികൃതമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വ്യവസായികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടുതൽ സംരംഭകർക്ക് ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ആവും എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഭുവന മാഡം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. മാഡത്തിനോട് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Very good morning to everyone present here. So I have a very short presentation about how CPET is performing the testing as per ISO 17088 2021 standard. Many of you might have a confusion because very widely we are using the terminologies like degradable, biodegradable, compostable. So what is the exact difference between a compostable, degradable, biodegradable and also biodegradable and all? So degradable plastic means any plastic when it is exposed to an abnormal environment like overheating, when it is exposed to heavy sunlight, very slowly the properties of the material will deteriorate. That is what degradation is. Biodegradable is the degradation by the microbial organisms in any of the environment. So very slowly it will degrade and there is no time frame for that. So it can undergo degradation in 2 weeks or in 2 years or 3 years. There is no specific time duration. Compostable means within the time frame, that is within the period of 180 days, it has to undergo a complete degradation, that is 90% or above with a tolerance of 10%. So there is a classification between bioplastics and biodegradable plastics. So I don't want to get in very detail about that. I'll directly go to the testing procedure. This is how the biodegradation process is taking place. So any product which is thrown to the environment, either in soil or it is buried into the compost, very slowly it gets degraded, and finally at the end of the degradation process there is no residue or no trace of any material is available in the composted environment. So the role of CPET is, Madam has already explained, as per the Plastic Waste Management Rule 2016, the term compostable plastics has entered into the rule, and in recent 2022 also it has been emphasized about compostable plastics, biodegradable plastics, and about EPR. Now what has been done in CPET is, we perform this compostability testing as per various standards, that is ASTM D6400, ASTM D6868, that is applicable for this paper-based samples, and ISO 17088 2021. So in order to obtain the certification from CPCB, certificate compliance to this ISO 17088 is mandatory. So various products, not only the carry bags or any products which is made of a compostable plastic shall be subjected to this test and a certification shall be obtained. So various standards are available. It is not restricted only to the degradation in the composted environment. It is exposed to soil, it is exposed to aqueous medium, it is exposed to marine environment. So various biodegradation process is there. So let us now see in detail what all the test is being done. Because many of you might be
thinking that why this much time is taking to complete a test in CPET. So this test comprises of various stages. The first thing is, though you know what material that it has been manufactured, we'll first identify what material is that. What is the constituent of the material is that. Basically, how we can define that biodegradation is, you may have 100 number of carbon atoms in that. So how many carbon is being converted into carbon dioxide? This is the assessment method. So if 90 carbon has been converted into carbon dioxide out of 100, then the sample is termed as it is degraded 90%. So in order to assess that, we have to analyze the material in detail. So the first thing is, these are all the products of different, which is made of different compostable plastics with different sources. And all these materials shall be tested as per this standards. So this is the 4 stages. For this 4 stages only, it is taking a long time for completion of the test. The first one is a material characterization. So during this material characterization, say for example, if you take this paper cup, if you have any coating on it, what is the coating material and what is the carbon content of the coating material and what is the percentage of this coating content. So like that, the entire material characterization will be carried out in order to understand the details of the material. And then it would be buried into the inocular. It can be a soil degradation or it can be a compostable, depending upon the relevant standard which we are employing for that. And during the composting period, the first stage is it will be disintegrated, the fragmentation of that. After fragmentation, the complete biodegradation will be taken place in the environment. Okay, once the biodegradation is taken place in the environment, the product is completely disintegrated. It is completely indistinguishable. And then what happens to the medium on which the product is being degraded? So that medium will be evaluated for the ecotoxicity. Any toxic substances have been released from the product during degradation, whether that environment is and friendly for the growth of the microorganisms or any other organisms which is in the soil, and about the fertility of those organisms in the soil. So this is the material characterization equipment we have used for the assessment, and this is the biodegradation setup inside which the composted medium is maintained at an optimal temperature for the entire process of the test. And there is a requirement for the reagents and the chemicals which we are using in order to make the uniformity. And the first stage is the disintegration. You see how the product, the first photograph, that is the before disintegration, shows how the sample is buried into the compost on the 0th day or on the first day. And after a period of 12 weeks, completely it has been disintegrated. And that is not the period of complete degradation, it is the disintegration only. And then the next graph shows how the degradation is taking place over a period of time. So once it reaches 90%, within the period of 180 days, we can terminate the test and it can be defined that it has achieved the degradation percentage of 90%. And CPET will release the interim report once the sample has released to 90%. So based on this interim report, you can apply to CPCB for provisional certification. After that, the residue, that is the sample on which, the compost on which the sample has degraded, that compost is taken for further analysis, whether that compost or a soil is suitable for plant growth. So the plant growth study will be done, as well as whether it is suitable for earthworm, sustainability of the earthworm. So that will take another 60 days of test, and once this test is completed, a final report will be issued from CPET, and with the help of this final report, you can apply to CPCB and get a permanent license. So this is a short comparison between, because we have both compostable environment as well as the soil degradation. So there is a requirement for both. So this is the comparative chart for both. So this is what the actual test we are being performing at CPET. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And അടുത്തതായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി KSSIA സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് A. നിസാറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ വ്യവസായ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ്
അബ്ദുൽ നസീർ ഇന്നിവിടെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രോപ്പർ പാർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എറണാകുളം MLA ശ്രീ വിനോദ് അവർ ഇന്നിവിടെ സെമിനാർ ഈ സെക്ടറിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്ത പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഷീല മാഡം, അതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച ബിൻസി മാഡം, സിപ്പറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ രാജേഷ് സാർ, അതിനെ ഇവിടെ ചെയ്ത മാഡം, കൂടാതെ ഇന്നിവിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് 1961 കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്രാന്റോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സംഘടനയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ. 1971 മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് ജില്ലകൾക്കും സ്റ്റേറ്റിനും നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 31 ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രാതിനിധ്യം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും 18ഓളം കമ്മിറ്റികളിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ സംഘടനയെ ഇപ്പോൾ 10 സെക്ടർ സംഘടന അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 9ാമത്തെ സെക്ടർ സംഘടനയായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത കേരള ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പേപ്പർ പ്രൊഡക്ട്സ് അസോസിയേഷനെ ഹാർദവമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതോടുകൂടി എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കേരളത്തില് അതാത് കാലത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഇവിടെ ജാതി രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ